Good morning, colleagues. Thank you, Presidents Ursula von der Leyen and President Metsola, for holding this important event today. Women with ambition change the world. They are the change makers, the innovators, the pioneers, the trailblazers. Yet ambition and drive can only take a woman so far if she does not have access to the tools she needs to succeed, the tools to make that change. Our green and digital future must be inclusive of women. If these transitions are not inclusive of women, not only will the benefits miss half the population, but the population will miss out on half of all potential innovation. We have so much to do on equality, but let me focus on digital. To quote Professor Karen Spark-Jones with respect, computing is too important to be left to men. Yet we know that the gender divide exists and is in fact growing while technology races ahead. I've just returned from the UN conference, which looked at tech, AI, and the future of these industries, and the 78% of jobs that will be created in our future will be in these areas. We have to make sure that young girls and women benefit from this technological extraordinary time of change. It is critical. We have a small window of opportunity to prevent systemic inequalities being replicated in the digital world. How dreadful to think that actually the inequalities we have now will be replicated once again. Surely it's time to make sure they are not replicated and that we correct these inequalities now, that we take away those stereotypes that young girls, young women still face with the lower numbers in STEM at present. If we are to foster the Marie Curies, the Ade Lovelaces, the Margaret Hamiltons, the Samantha Cristoforettis and Shirin Ebadis of tomorrow, we must work to close the digital gender divide, both in Europe and across the world today. It is about dealing with all of those inequalities we speak about here endlessly. Whether we are talking about representation, only 26.6% of women in parliaments worldwide, the extraordinary violence destroying women's life, all of these inequalities need to be dealt with now if we are to face the future with confidence. Thank you. Let us make sure we are supporting and empowering those who will build our world of tomorrow. Thank you. Thank you very much, Ms. Fitzgerald. And now I invite, on behalf of the S&D Group, its President Irache García Pérez, to take the floor. Gracias, Presidenta. La verdad es que es para todas nosotras y nosotros un honor contar hoy con la presencia de dos mujeres que son referentes en sus respectivos ámbitos. Necesitamos mujeres que inspiren a nuevas generaciones de niñas y adolescentes que vean reflejadas sus posibilidades en los logros de mujeres como Shirin Ebadi, la primera mujer de religión islámica en conseguir un premio Nobel de la Paz. La señora Ebadi fue la primera mujer iraní en acceder a la presidencia de un tribunal en 1975 y tras muchos problemas y trabas que se le pusieron, nunca se ha rendido y ha seguido luchando. Consiguió ejercer como abogada y se centró en defender a los más débiles, los presos políticos y en especial mujeres y niños. Mujeres como Samantha Cristoforetti, que es la tercera mujer astronauta europea en llegar al espacio y la segunda mujer del mundo con más días en el espacio. Ha habido muy pocas mujeres astronautas, pero con el ejemplo de la señora Cristoforetti, muchas niñas se darán cuenta que es posible abrirse camino en un mundo de hombres y romper el techo de cristal. Pero hoy me van a permitir que termine con un homenaje a las millones de mujeres anónimas que han hecho historia. A las madres que después de largas jornadas de trabajo vuelven a sus casas y se ponen a hacer los deberes con sus hijos y atender las tareas domésticas. A las mujeres del medio rural que se levantan todas las mañanas a atender a la ganadería, trabajar horas y horas y nunca ser reconocidas. A las mujeres que han sido víctimas de violencia de género, muchas de ellas perdiendo su vida y otras teniendo que rehacerla. Y a las mujeres que escapan de la guerra, del hambre y de las injusticias. Las mujeres refugiadas,
He tenido la oportunidad de estar la pasada semana en Grecia en un centro de mujeres refugiadas valientes, con mucho sufrimiento, pero también valientes y decididas a seguir trabajando por un mejor futuro. Somos afortunadas las mujeres europeas de vivir en un espacio donde tenemos reconocidos nuestros derechos, a pesar de tener que seguir trabajando y luchando por no dar marcha atrás. Pero no olvidemos a todas aquellas que están fuera de Europa y que siguen necesitando nuestra solidaridad y nuestro apoyo. Muchas gracias. Thank you very much, Ms. Garcia Perez. Next, on behalf of the Renew Group, I give the floor to Maria Soraya Rodriguez Ramos. Gracias, presidenta. Decía Simone de Beauvoir que bastaba una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres volviesen a ser cuestionados y que estos no podían darse por adquiridos nunca. Desgraciadamente, tenía razón. Hoy nos damos cuenta en tantos sitios, en Irán, Afganistán, Estados Unidos y aquí, dentro de nuestras fronteras, en Polonia, donde ayer una mujer activista fue condenada precisamente por ayudar a otras a ejercer su derecho al aborto. Es un honor contar con personas como Shirin Ebadi, que hoy nos hace recordar de nuevo en esta Cámara el grito de mujer, vida y libertad, el grito que gritan millones de mujeres ante un régimen que ha asesinado a miles de mujeres, ha envenenado a 7.000 estudiantes y que es el primer país en el mundo en ejecución de mujeres. Hay que recordar a las mujeres afganas que viven en un verdadero apartheid de género y tenemos que hacer mucho por ellas, sobre todo no reconocer a los regímenes criminales que las oprimen. También es un honor poder estar con mujeres como Samantha, porque la educación es el motor más potente para la igualdad. En un sector donde el 90% de los astronautas son hombres, ella cambia la narrativa de los estereotipos, de los sesgos de género y lanza un mensaje a las niñas. Pueden ser todo lo que quieran, pueden cumplir todos sus sueños. Pero también es un recordatorio para nosotros, para saber que tenemos que seguir trabajando todos los días para que todas las mujeres tengan acceso a todos los derechos. No se puede pedir menos a una democracia porque las mujeres no pueden esperar menos. Por eso, seguir trabajando en la directiva contra la violencia de género, que llega tarde, cuando 50 mujeres son asesinadas víctimas de violencia en la Unión Europea. La igualdad salarial, la igualdad de representación. Hoy es un día para recordarnos que ningún derecho por la igualdad puede darse por adquirido. Muchas gracias. Thank you. I give the floor now to the co-president of the Green Group, Terry Reintke, for 2 minutes. Thank you, Chair. Dear colleagues, today we are celebrating women. We are celebrating women in the fight for their rights. We are celebrating women in their fight against patriarchy. But let me say this, women are for long already not only carrying the fight for women's rights, they are carrying across the globe the fight for democracy and freedom, values that the European Union is founded on. If we look at Iran, if we look at Afghanistan, if we look at Argentina, they're brave women who are fighting for what we hold dear, and they are a source of inspiration to all of us. And one of the women that we should be celebrating today and for International Women's Day is Justyna Wojcicka. Not only because she has shown bravery and commitment, but because she has helped others. She has helped people in need. She supported women who needed access to abortion in a country like Poland, where the right and the access to abortion has been heavily restricted over the past years. And this form of compassion and solidarity is what makes our society strong. She has stood up for our values and very concretely provided support. But instead of celebrating her, she's being criminalized. She was convicted to 8 months of community service yesterday for caring for others, for defending our rights. Colleagues, we cannot stay silent on this. Full solidarity to Justyna and all the women in Poland and elsewhere in the world who are standing up for their rights, who are standing up for care and solidarity.
I do not want to live in a Europe where women who are helping other women are being criminalized. So let us take this day and let us take action together. Let us put the right to abortion into the EU Charter on Fundamental Rights. Women in Europe deserve it. Let us be a beacon of hope and inspiration for all women across the globe. Thank you. Thank you, Ms. Reintke. I give the floor now on behalf of the ECR group to Asita Kanko. Thank you, Madam President. Dear colleagues, I'm very grateful to be a woman. I must have done something nice and great in a past life. That's what Dr. Maya Angelou said, and I totally agree with her. Especially being a Western woman is really good. I can say that because I know what other kind of lives are. We all know what is happening in Iran. We all know what is happening in so many countries where women and girls are blocked, are mistreated and prevented, barred from school, prevented from achieving their full potential. In Kenya, for example, girls have to give their body, they have to have sex in exchange of clean water. When you think of these girls and you know that they have to fetch water every day for their families, doesn't it make you shiver? Yes, we have a good life in Europe. We have a better life here, but is it good enough? Like most of you, I am mostly satisfied, but sometimes we are confronted with a fact and we wonder, is this real? Yesterday, I went to buy a jogging trouser because I thought I have to lose 10 pounds so that I don't need to buy new dresses. But the salespeople could offer some pepper spray. How can you need that to go outside in Europe to enjoy fresh air? Another example, I have a teenage daughter. She cries and lays down on the ground because of menstruation pain. We were able to go to the moon. Why didn't we solve such a problem with science? And she says, God must be sexist. Why do I have menstruation and boys don't? Well, how do you answer that as a mother when all you have to give is a hug? We have science. God has nothing to do with this. We have the power to change the life of women so that they can go out in the street to run without needing pepper spray, so that they can enjoy education without exchanging their body for sex. Thank you very much. Thank you, Ms. Kanko. And now, on behalf of the ID group, I give the floor to Isabella Tovalieri. In questo dibattito dedicato alle donne, e saluto le due ospiti che sono un esempio tangibile di successo, coraggio ed empowerment femminile, ho deciso però di richiamare l'attenzione su un tema importante, il tema dei disturbi alimentari. Un fenomeno drammatico e soprattutto in preoccupante aumento che riguarda prevalentemente l'universo femminile e del quale ancora non si parla abbastanza. Proprio oggi in Italia si celebra la giornata per la prevenzione e la cura di questi disturbi, dall'anoressia alla bulimia, che colpiscono le donne nel 90% dei casi, con un esordio, ahimè, sempre più precoce. I cambiamenti marcati del corpo e dell'adolescenza, uniti all'azione sempre più pervasiva e incontrollata dei social media che propongono modelli di magrezza e di successo sempre più estremi, possono disorientare le nostre ragazze più fragili. Quella di oggi è dunque una ricorrenza istituita non per iniziativa di una donna, bensì di un uomo, a dimostrazione che questo è un tema che riguarda tutti, genitori, educatori, medici, psicologi, associazioni, ma anche mondo della politica e delle istituzioni. Quest'uomo coraggioso è Stefano Tavilla, padre di Giulia affetta da bulimia nervosa e strappata alla vita proprio a 17 anni il 15 marzo del 2011. Da quel giorno questo padre, insieme a 60 associazioni, porta questo fiocchetto lilla in tutta Italia, non solo per fare opera di informazione, ma anche per combattere i pregiudizi, chiedere cure accessibili, creare una rete di supporto a tutte quelle persone e famiglie
famiglie che condividono questo dramma e noi siamo al suo fianco idealmente e concretamente. Per questo oggi sollecitiamo quest'Aula a che mantenga alta la guardia su questo fenomeno e in previsione della giornata internazionale contro i disturbi alimentari che cadrà il prossimo 2 giugno, chiediamo che sia organizzata una settimana di iniziative su questo tema, perché quello che è successo a Giulia e accade oggi mentre vi sto parlando ora a moltissime ragazze in Europa non accada più. Grazie. Grazie. I give the floor now to the co-president of the left group, Manon Aubry. Quand arrêterez-vous de nous considérer, nous, les femmes, comme les variables d'ajustement de vos politiques? Les femmes assurent les métiers sous-payés et sous-considérés. Les femmes de ménage, les aides-soignantes, les caissières, les aides à domicile, les assistantes maternelles, les secrétaires. Les femmes pâtissent déjà les temps partiels subis et des carrières hachées. Mais c'est à elles qu'on demande encore et toujours plus d'efforts. Le débat sur la réforme des retraites en France montre à quel point nous ne sommes que des variables d'ajustement. D'un côté, on a Emmanuel Macron qui veut faire 60% des économies sur le dos des femmes, malgré des niveaux de pension déjà 40% inférieurs. De l'autre côté, on a l'extrême droite qui nous considère, nous les femmes, comme des machines à faire des enfants. Alors je vous le dis à vous, l'extrême droite, laissez nos utérus tranquilles. Serions-nous tellement devenus des variables d'ajustement que nos droits fondamentaux ne comptent plus? Je fais partie de cette génération qui a cru que l'avortement était un acquis. Mais Simone de Beauvoir avait raison de nous avertir. Il suffira d'une crise pour que les droits des femmes soient remis en cause, disait-elle. Je sais aujourd'hui que l'IVG doit être ardemment défendue et protégée partout dans nos constitutions. Hier, une activiste polonaise a été condamnée à 8 mois de travaux d'intérêt généraux pour avoir aidé une femme à avorter. En Europe, en 2023. Dans ce pays, mais aussi en Hongrie, à Malte et bientôt en Italie, le droit à l'IVG est gravement entravé, voire supprimé. Pendant ce temps, toutes les 9 minutes, une femme meurt des suites d'un avortement clandestin dans le monde. Alors, je voudrais demander aux députés de l'extrême droite de cet hémicycle, qui n'ont de cesse de combattre l'avortement, combien de femmes supplémentaires allez-vous laisser mourir en utilisant cela, un cintre? Entendez-le une fois pour toutes, nous ne sommes pas des variables d'ajustement, nos corps ne sont pas à vous, ils nous appartiennent, nous n'avons pas peur de vous et nous nous battrons sans relâche pour nos droits jusqu'à l'égalité. Je vous remercie.